first days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest, somewhere to carve out a home. But then Askia screamed her fury. Her words blotted out the sun. She covered the green with her bitter poison and drowned the hills in bile. யாரை பற்றி சொல்கிறானு அந்த இடம் எப்படி ஆச்சுன்றதுக்கு ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி எவ்வளோ ஒருத்தி கத்தியிருக்கான் கத்தியிருக்கானா அது உள்ளே இருக்கிற கெட்ட இது அனிமல்ஸ்லாம் செத்து போச்சு அவன் கத்துற சன்னி இதாகிடுச்சு இதெல்லாம் அழுகி போச்சு கிராப்ஸ் எல்லாம் ஆளுங்களும் இதாகிட்டாங்க Go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? All had turned their backs. The terror of hunger and the thirst drove the people to fury. காசு இல்லாதனால சாப்பாடுனால எல்லாம் பைத்தியம் மாதிரி ஆயிட்டாங்க. As is the way of that kind. The weak lost all to the strong. Weak lost all to the strong. With the weakest of all in her arms, still she searched for a haven. But the darkness from the sky reached down. The flesh-eating ones, with the awful hunger that could never be sated, were legion. பசியில் எல்லாம் பைத்து பண்ணி ட்ராகரா மாறிட்டாங்கன்றான். And death held dominion over all. New gods arose, புது கடவுள்கள் உருவானாங்க. darker and more terrible than those before. கெட்ட கடவுள்கள் இன்னும் பலசாலியாக இருந்தாங்க. She could not let the child live in such a world. இந்த உலகத்தில் அவரோட குழந்தைய வாழ வைக்க விரும்பல. So she brought her to a cave குழந்தையை கூப்பிட்டு where the hidden folk were set to live. ஹிடன் ஃபோக் எங்கே வேலை Hoping செய்வாங்க. they would take her child, அவங்களோட காப்பாற்றுவாங்க, raise her வளர்ப்பாங்க. free from care, free. எல்லா இந்த பேய்கிட்ட அதெல்லாம் காப்பாற்று. She had nothing to feed her now கொடுக்கறதுக்கு but her rage and despair. கோபமும் டிஸ்பேர் பண்ண She made a deal. ஒரு டீல் பண்ணியிருக்கா. I will give myself to you, Askia, நான் என்னவே உனக்கு கொடுத்துருவேன். if you will give me the power to triumph in this world you have created. இந்த உலகத்தை நான் வாழ்றது Take my life and give me your death. லைஃப் எடுத்துட்டு உன்னோட டெத்தை கூட கேட்டிருக்கான். வேற எங்கேயும் வந்துட்டா. Every monster was once a man. We will show you. Look. பாரு, எல்லா மான்ஸ்டரும் ஒரு காலத்தில் மனிதனாக இருந்தவங்க தான். நாங்கள் அதை காமிக்கிறோம் பாரு. இவன் ப்ரோ தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும். ஆமாம் ஆமாம், தண்ணிக்குள்ளேயே இப்படி இருக்காரு மூச்சு வந்து அவனால. அவரோட ஸ்டோரி. The man stood shoulder to இந்த shoulder. ஜெய் இன்னொரு ஜெயிட்டா. They helped each other through the starvation and அங்கே ஏதோ பசி பட்டினி வந்துருக்கு. there was a tiny spark of hope. கைன்ஸோட யோத்தன்ஹைமில் Never died. அவங்க இருக்கிறது பேர் யோத்தன்ஹைம். ஆமாம், ஜே வரும் ஆனால் ஜே சைலண்ட். யோத்தன்ஹைம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, பசி பட்டினியில் இருந்திருக்காங்க எல்லாரும். சரி, அப்புறம் But then the giants came and the Droigar.
இதான் ப்ரோ சுற்றி பார்க்க இதில் ஏதோ இருக்கு ப்ரோ, அதெல்லாம் என்ன கர்மாந்திரமே Most of தெரியல. all, the Björg, men who were stronger and more ruthless, took all they had and wanted more. என்ன பியார்க்கு கெட்டவங்களா காமிச்சிருக்காங்க? வியாகனா அவங்க இவனுங்க தானே அந்த பையன் ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க கூட, அவனோட கம்யூனிட்டி, அந்த செட்டில்மெண்ட் பீப்புள். வல்ஹாலா அசாசின் கிரியேட்லையும் எல்லாம் செட்டில்மெண்ட்டு தான் சொல்லுவாங்க. அவன் அப்படிதான் வாழ்ந்துருக்கான் அந்த டைம். செட்டில்மெண்ட்லாம் வாழ்வாங்க. The man loved his friends, but he feared the men more. So when the men came to him and offered a bloody bargain, he agreed. பார்கின் He would, by trickery, make over his leader to them. And in return, they would not trouble. யாரையோ பற்றி சொல்கிறான்னு நினைக்கிறான். And so it was done, and his leader was taken and died at their hands. இந்த பியார்க் பண்ணால தான் அது. The man was ashamed. He had thought himself safe. But they found out his secret and all stood against him. எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம சாப்பிடுச்சிட்டாங்க. நம்ம கூட ஒரு பொண்ணு வந்தாலே, அந்த பொண்ணோட அப்பா கதையோ? இப்போ ஜெயிண்ட் அடிக்காததுக்கு ஹெல்ப் கேட்டு தான் வந்திருப்போம் நம்ம. They cast him out, அவனை தள்ளி வச்சிட்டாங்க ஒரு விட்டு. and he wandered the lonely cliffs அவன் தனியாக எல்லா காடு till the மலையும் sea took him. சிஎம் எடுத்துக்கிச்சு. முசியம் எடுத்துருச்சு. The sea took him and turned his blood to brine, ஜெயிண்ட்டை பற்றி தான் போடுறது. spat him back on shore, a giant. Now he wanders that same shore and hunts the ones he once called kin. You are the one we chose. You who have died from this, lived through this. Do you see yet? ஜெயிண்டாக இருந்தால் எப்படி அவன் சின்னதாகவும் இருப்பான். தெரியலையே. ஆஹா. When the darkness came to this land, அவனோட கதை. when the fire spilled from the mountain and the எப்ப ash blotted out the அந்த sun, பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆச்சோ, it wasn't the end. அது வந்து முடிவில்லை. அந்த எரிமலை வெடிச்சதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை வந்துச்சு. People starved and suffered. அது வந்து எண்ட் இல்லை. எல்லா மக்களும் சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டாங்க. And leaders fell. எல்லா தலைவர்களும் இறந்துட்டாங்க. வீடுகள்லாம் இடிக்கப்பட்டுச்சு. The ties of friendship. ஹிடன் ஃபோக்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஸ்டோரி இப்போ சொல்கிறானுங்க. இவனோட ஸ்டோரி, இந்த டைரண்டோட ஸ்டோரி. ஃப்ரெண்ட்ஸை எல்லாரும் வந்து மறந்துட்டாங்க, அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்றான். But in this sea of chaos, one rock stood firm. இந்த பிரச்சனையில் ஒரே ஒரு மலை மட்டும் இருந்துச்சு, கல்லு மாதிரி. He said,
அவன் சொன்னான், I know what to do. எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும்ட்டு. Follow me, and I will save you. என்னை பின்தொடருங்க, நான் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறேன். He meant it. Wanted to keep them safe. எங்கள் அப்பாவோட கதையோ His people. அவங்களோட மக்களை வந்து காப்பாற்றணுன்ட்டு உண்மையாகவே நினச்சிருக்கான். மென்டிட் அதை தான் சொல்லியிருக்கான் அவன். ஸோ அவன் வாயில் மட்டும் சொல்ல, உண்மையிலேயே அதான் நினச்சிருக்கான், மக்களை வந்துட்டு காப்பாற்றணும் அவங்க மக்கள்ன்ட்டு, யார் யார் அவனை நம்பி வராங்களோ. Then he saw that fear made the people turn to him. அப்புறம் அவனுக்கு முடிஞ்சிச்சு. They trusted him. பயம் வந்து அவங்கள கட்டுப்படுத்துறதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு Raised him above the others. Their fear made him அந்த பயம் அவங்கள கட்டுப்படுத்த நினச்சிட்டு பார்த்தா அவன் வந்துட்டு இன்னும் பலசாலி ஆகிட்டான். எல்லாரும் அவனுக்கு பயப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு. And as the land healed and the people healed, their இடம் fear, சரியானோன்னா மக்களும் சரியாயிட்டாங்க, ஹீல் ஆகிட்டாங்க, and he saw சரியாயிடுச்சு. them start to turn away. எல்லாம் சரியானதுக்கப்புறம் இவனுக்கு யாரும் பயப்படல. Themselves எல்லாம் அவங்க வேலையை பார்க்க their ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. own path. எல்லாம் அவங்க வேலையை பார்த்து போக ஆரம்பிச்சோன்னே இவனுக்கு கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. His own strength ebb in time. என்னடா யாரும் இப்போ நமக்கு யாரும் பயப்பட மாட்டாங்கன்ற அவனுக்கு ஃபீல் ஆகிடுச்சு போல. And he wanted to hold on to that எல்லாம் அப்ப strength, பயந்துட்டே இருக்கணும், இவன் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும்ன்ட்டு. place in their heart. இவனோட கண்ட்ரோல்லையே எல்லோரும் இருக்கணும், அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ, அவங்க மனசாட்சிக்கு இப்படி இருக்காங்களோ இல்லையோ, பட் இவனோட கண்ட்ரோலில் எல்லாம் இருக்கணுன்றது இவனுக்கு நல்லா இருந்திருக்கு. ஏன்னா இவ்வளோ நாள் இவன் கண்ட்ரோலில் தான் இருந்திருக்காங்களே எல்லாரும், அதனால். So he made the giants, ஸோ அவன் தான் ஜெயின்ஸையும் மேக் பண்ணியிருக்கான். brought them forth from the shaking earth, the roaring sea, the அவன் தான் blinding ஜெயின்ஸை வந்து கிரியேட்டே sun, பண்ணியிருக்கான், brought them into being. அவங்களுக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கான். And the people who trusted him and obeyed him, they saw them too, and saw ஸோ they இப்போ had more to ஜெயின்ஸை fear. பார்த்தோன்னா மறுபடியும் எல்லா மக்களுக்கும் பயம் வந்துருச்சு. எல்லாம் இவனுக்கு பேசி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ இவன் தான் போல எங்கள் அப்பா தான் ஸ்டோரி, எங்கள் அப்பா தான் கெட்டவன் எல்லாத்துக்கும். ஜெயின்ஸையும் அவன் தான் எழுப்பி விட்ருக்கான். இப்போ ஆமாம், கிரியேட் பண்ணியிருக்கான். சொல்கிறான்ல, ஃபர்கெட் த ஓல்ட் காட்ஸ், தீஸ் ஆர் த நியூ ஒன்ஸ் அப்படின்ட்டு. அடுத்த ஜெயின்ட் ஸ்டோரியை முடிஞ்சப்போ And he knew he held the key ஸோ அவனுக்குள்ளே தான் அந்த to make them fear அவங்கள பயப்பட வச்சா என்ன வேணால் பண்ணலாம், அவங்கள வச்சு பயமுறுத்திட்டா. anything, make them hate, make them punish the weak, அவங்களுக்குள்ள அந்த make them turn against one பனிஷ் பண்ணி another அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட வச்சுக்கணும். on each. அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட வச்சுக்கிட்டா அவன் ராஜாவாகவே இருக்கலான்ட்டு.